Stell dir mal diese Situation vor. Du sitzt in einer wichtigen Besprechung. Du hast dich vorbereitet, du kennst die Fakten, deine Argumente sind logisch, absolut wasserdicht. Du ergreifst das Wort, präsentierst deine Position und was passiert? Höfliches Nicken und dann wird dein Punkt einfach ignoriert. Ziemlich frustriert, oder? Die Quellen, die wir uns heute ansehen, legen nahe, das Problem sind nicht deine Fakten, sondern deine Vorgehensweise. Du hast wie ein Wissenschaftler argumentiert, aber eben nicht wie ein Mensch. Genau, hier setzen wir heute an. In den Unterlagen, die du uns geschickt hast, geht es um diese unsichtbare Architektur der Überzeugung. Es geht nicht darum, einfach mehr Fakten zu haben, sondern darum, sie in eine klügere Struktur zu bringen. Also weniger beinharte Logik und mehr, ich würde sagen, strategische Empathie. Wir schauen uns heute mal an, warum so faktenreiche, aber wirkungslose Argumente scheitern und wie du deine Position so aufbaust, dass sie nicht nur gehört, sondern auch wirklich verstanden wird. Okay, die Architektur der Überzeugung. Lass uns das mal auseinandernehmen. Wir tauchen da jetzt mal tief ein, schauen uns konkrete Fallbeispiele an und destillieren daraus so eine Art Werkzeugkasten für deine nächste wichtige Diskussion. Absolut. Lass uns mit einem Beispiel anfangen, das du uns geschickt hast, das dieses Problem perfekt auf den Punkt bringt. Das spielt in einer Münchner Unternehmensberatung. Genau. Eine Analystin, sie argumentiert gegen die vollständige Remote-Option, also 100% Homeoffice. Und sie kommt, bewaffnet bis an die Zähne mit Daten. Sie zitiert eine McKinsey-Studie, eine Meta-Analyse der Harvard Business School. Ihre Logik ist tadellos. Ja, die Studien zeigen Produktivitätsverlust. Also sollte man nicht komplett auf Remote setzen. Klingt erstmal uneingreifbar. Und trotzdem verpufft ihr Argument komplett. Der Projektleiter bedankt sich und am Ende bleibt es beim Hybridmodell. Die große Frage ist ja, was ist da schiefgelaufen? Die Quellen sagen, es gibt da 3 ganz entscheidende strukturelle Fehler. Und der erste, der liegt gleich im allerersten Satz. Sie fängt an mit: Daher plädiere ich dafür, dass wir... Exakt. Sie beginnt mit der Schlussfolgerung. Das signalisiert sofort Konfrontation. Die unausgesprochene Botschaft ist: Ich habe recht, ihr liegt falsch. Und jetzt werde ich euch beweisen, warum. Und das löst bei den anderen sofort eine Abwehrhaltung aus. Genau, ein Verteidigungsmechanismus. Niemand will belehrt werden. Die Leute wollen das Gefühl haben, an einer Entscheidung beteiligt zu sein. Okay, das verstehe ich. Man macht also die Tür sofort zu, anstatt sie zu öffnen. Wie hätte sie es denn besser machen können? Wie wäre ein einladenderer Einstieg gewesen? Ein viel stärkerer Einstieg wäre die Suche nach einer gemeinsamen Basis gewesen. Stell dir vor, sie hätte gesagt: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unser Ziel maximale Produktivität ist. Aber gleichzeitig wollen wir auch, dass sich alle im Team wohlfühlen. Die große Frage ist doch, wie bringen wir diese beiden Ziele am besten zusammen? Das ist ein Riesenunterschied. Damit holt sie alle ins Boot. Sie definiert das Problem als eine gemeinsame Herausforderung, nicht als ihren persönlichen Kriegszug. Das allein hätte die Dynamik wahrscheinlich komplett verändert. Aber das war ja nur der erste Fehler. Was kam dann? Der zweite Fehler. Sie zitiert anonyme Autoritäten. Ein Satz wie „eine McKinsey-Studie zeigt“ klingt distanziert, akademisch und ehrlich gesagt auch ein bisschen von oben herab. Es ist kein Argument auf Augenhöhe. Genau. In einer wissenschaftlichen Arbeit funktioniert das vielleicht, aber nicht in einer Teamdiskussion, wo es um die gelebte Realität der Kollegen geht. Was wäre die Alternative gewesen? Soll sie die Studien gar nicht erwähnen? Doch, auf jeden Fall. Aber sie muss sie erden. Sie muss diese externen Fakten mit einer eigenen, konkreten Beobachtung verbinden. Sie hätte zum Beispiel sagen können, diese abstrakten Zahlen von McKinsey spiegeln übrigens etwas wider, was ich letzte Woche bei uns im Team A ganz konkret beobachtet habe. Nach 3 Wochen im reinen Homeoffice ist die spontane Problemlösung an der Kaffeemaschine fast auf 0 gesunken. Ah, okay, die Kombination macht's. Die Studie liefert die allgemeine Gültigkeit, aber die persönliche Beobachtung macht es für das Team relevant und glaubwürdig. Es zeigt, sie hat nicht nur Papiere gewälzt, sondern auch hingeschaut. Okay, das waren Fehler 1 und 2. Was war der dritte? Der dritte und vielleicht wichtigste Fehler: Sie ignoriert den emotionalen Kern des Gegenarguments. Warum wollte das Team denn Remote? Nicht aus Ignoranz, sondern weil es die Work-Life-Balance, die Flexibilität enorm wertschätzt. Das ist der emotionale Wert dahinter.
Und sie argumentiert rein auf der Sachebene der Produktivität und geht darauf gar nicht ein. Genau. Sie argumentiert an der eigentlichen Motivation der anderen komplett vorbei. Sie redet über Effizienz, während die Kollegen über Lebensqualität nachdenken. Das ist wirklich der springende Punkt. Reine Logik ist eben nur ein Teil der Gleichung. Überzeugung entsteht erst an der Schnittstelle von Logik, Emotion und der Beziehung zwischen den Leuten. Und die Fallstudie von dieser Dr. Lena Vogt, die du uns geschickt hast, die scheint das ja perfekt zu illustrieren. Ja, das ist ein extremes, aber dadurch auch sehr lehrreiches Beispiel. Dr. Lena Vogt, eine Biologin, sollte auf einer Konferenz in Heidelberg eine extrem kontroverse Position vertreten. Es ging um den Einsatz gentechnisch veränderter Mücken zur Bekämpfung von Malaria. Okay, da kann man sich die Stimmung im Saal schon vorstellen. Feindselig, würde ich mal tippen. Absolut. Der Saal ist voll mit skeptischen Wissenschaftlern, Umweltschützern. Die Grundstimmung ist also von vornherein extrem negativ. Und ihr erster Ansatz war, das Problem mit reiner Logik zu erschlagen, richtig? Genau. Ihr erster Entwurf war eine kalte wissenschaftliche Argumentationskette. Die Fakten. 600.000 Malaria-Tote pro Jahr. Die neue Technologie reduziert die Übertragung um 90%. Ökologisches Risiko. Statistisch gering. Ihre Schlussfolgerung, der Einsatz ist ethisch geboten. Logisch perfekt. Schwer zu widerlegen. Dachte sie auch. Aber dann hat sie den Vortrag ihrem Partner zur Probe vorgelesen und seine Reaktion war der Weckruf. Er sagte, logisch, perfekt, aber mein Bauch sträubt sich. Wow. Er hat gespürt, dass die emotionale Ebene komplett fehlt. Genau. Er sagte ihr, er höre Risiko, wo er eigentlich an Menschenleben denke. Und da hat es bei ihr Klick gemacht. Sie hat also verstanden, dass sie mit reiner Faktenlogik die Herzen und damit auch die Köpfe der Leute nicht erreichen würde. Was hat sie geändert? Sie hat keinen einzigen Fakt geändert, aber sie hat die gesamte Architektur ihres Vortrags umgebaut. Ihr neuer Einstieg war radikal anders. Sie begann mit einer persönlichen Geschichte. Vor 2 Jahren stand ich im Krankenbett meines Neffen in Ghana. Malaria. In diesem Moment wollte ich nicht über Risikobewertungen diskutieren. Ich wollte ihn retten. Das verändert alles. Sie ist nicht mehr die kühle Wissenschaftlerin, sondern ein Mensch, eine Tante. Sie schafft sofort eine emotionale Verbindung. Das ist der fundamentale Wandel. Sie hat ihre Argumentation auf 3 neuen Säulen aufgebaut. Die erste ist genau das: menschliche Erfahrung statt abstrakter Statistik. Die Zahl 600.000 ist eine Statistik. Die Geschichte vom Neffen ist ein Schicksal. Genau das. Aber das allein hätte die Kritiker nicht überzeugt. Also kam die zweite entscheidende Säule: die Anerkennung des Gegenwerts. Sie hat die Skepsis des Publikums nicht bekämpft, sondern validiert. Sie hat gesagt, gleichzeitig verstehe ich Ihre Skepsis. Als Mutter frage auch ich, welches Recht haben wir, das Ökosystem zu verändern? Das ist brillant. Sie nimmt die größte Sorge des Publikums vorweg, spricht sie offen aus und zeigt, dass sie diesen Konflikt selbst spürt. Sie sagt nicht, eure Sorgen sind unbegründet, sondern ich teile eure Sorgen. Und das führt direkt zur dritten Säule. Transparente Ambivalenz statt scheinbarer Sicherheit. Sie hat sich nicht als allwissende Expertin positioniert, sondern als jemand, der mit der Komplexität des Themas ringt. Ihre Botschaft war quasi, ich habe auch keine einfache Antwort, aber Nichtstun hat einen furchtbaren Preis. Lasst uns gemeinsam einen Weg finden. Und das Ergebnis? Wie hat das Publikum reagiert? Völlig anders als erwartet. Statt einer feindseligen Debatte kamen konstruktive Fragen. Und eine NGO-Vertreterin sagte danach zu ihr den entscheidenden Satz: Sie haben nicht argumentiert wie eine Lobbyistin, Sie haben argumentiert wie jemand, der die Last dieser Entscheidung spürt. Das macht den Unterschied. Das ist unglaublich eindrücklich. Überzeugende Argumentation beginnt also nicht mit der These, sondern mit der Anerkennung des emotionalen Raums. Das bringt mich zur Frage, kann man das lernen? Gibt es da ein System dahinter? Deine Quellen destillieren daraus ja 5 konkrete Prinzipien. Ja, genau. Eine Art Werkzeugkasten. Fangen wir mit Säule 1 an. Die nennen das die Sandwich-Struktur. Sandwich-Struktur, okay. Was verbirgt sich dahinter? Die schwache Methode ist der Frontalangriff. These, Begründung, Schluss. Das Sandwich dreht das um. Man packt die eigene These zwischen 2 Schichten Verständnis.
Man beginnt mit einer gemeinsamen Basis, bringt dann die nuancierte These, liefert Begrünung und dann, ganz wichtig, erkennt man den Wert des Gegenarguments an. Erst dann präzisiert man. Am Beispiel Homeoffice. Statt plump zu sagen, wir müssen zurück ins Büro, startet man mit der ersten Schicht. Wir alle schätzen die Flexibilität, die uns das Homeoffice gebracht hat. Genau. Dann kommt der Kern. Gleichzeitig beobachte ich, dass unsere spontane Kreativität leidet. Und dann die zweite Schicht, die Anerkennung. Ich verstehe total, dass niemand das aufgeben will. Erst dann der Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir ein Modell finden, das beides verbindet? Das ist einladend, keine Forderung. Man entzieht dem Gegenüber von vornherein den Boden für direkten Widerstand. Sehr clever. Okay, das ist Säule 1. Was ist die zweite? Die zweite Säule ist die vorausschauende Entkräftigung. Statt defensiv zu warten, bis ein Gegenargument kommt, benennst du es proaktiv selbst. Du nimmst dem anderen quasi den Wind aus den Segeln. Also sagst du zum Beispiel, ich weiß, Studien zeigen, dass die individuelle Produktivität im Homeoffice oft sogar steigt. Das stelle ich gar nicht in Frage. Exakt. Worüber ich mir Sorgen mache, ist aber die nicht messbare, kollaborative Kreativität. Dieses Spannungsfeld müssen wir managen. Wer den Einwand selbst benennt, signalisiert Fairness und behält die Kontrolle über die Diskussion. Man wirkt nicht wie jemand, der blind seine Agenda verfolgt, sondern wie ein strategischer Denker. Das leuchtet ein. Säule 3. Säule 3 ist die Kraft präziser Quantifizierung. Also weg von vagen Aussagen wie viele Menschen leiden unter dieser Regelung. Das ist schwach. Weil man es leicht abtun kann mit, also ich kenne niemanden. Genau. Viel stärker ist. In unserer Abteilung mit 42 Mitarbeitern berichteten in der letzten Umfrage 28 Personen, also 2/3 von erhöhtem Stress. Das ist eine harte Tatsache. Das ist schwer zu bestreiten und zeigt, du hast nicht nur eine Meinung, du hast genau hingesehen. Und wenn ich keine harten Zahlen habe? Dann nennst du eine spezifische Anzahl von Beispielen. Statt unsere Meetings sind oft unproduktiv, sagst du, in den letzten 5 Projektmeetings haben wir in 3 die Zeit um über 30 Minuten überschritten, ohne eine klare Entscheidung. Das ist auch präzise Quantifizierung. Okay, es geht um die Spezifizität, die das Argument greifbar macht. Das bringt uns zur 4. Säule, die sich in den Quellen Metakommunikation nennt. Was bedeutet das in der Praxis? Metakommunikation heißt einfach, über die Art zu sprechen, wie man gerade miteinander spricht. Du steigst für einen Moment aus der inhaltlichen Diskussion aus und machst den Prozess selbst zum Thema. Das ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug, wenn eine Debatte zu eskalieren droht. Also wenn man merkt, man redet aneinander vorbei, kann man sagen, Moment mal, darf ich kurz zusammenfassen, wie ich deine Position verstehe, nur um sicher zu gehen? Genau das. Das ist nicht konfrontativ, sondern kooperativ. Es verhindert Eskalationen und lenkt das Gespräch zurück auf eine konstruktive Ebene. Du wirst vom Teilnehmer zum Moderator der Situation. Man übernimmt also die Verantwortung für die Qualität des Gesprächs. Ein starkes Konzept. Dann bleibt noch die 5. und letzte Säule, der Unterschied zwischen Position und Interesse. Und das ist vielleicht das Wichtigste von allen. Die Position ist das, was jemand fordert. Das, was an der Oberfläche liegt. Ich will voll remote. Und das Interesse ist das tiefere Bedürfnis dahinter, das Warum. Exakt. Das Warum vielleicht. Ich brauche Kontrolle über meinen Tagesrhythmus wegen einer chronischen Erkrankung. Wer souverän argumentiert, fragt mich nicht nach der Position, sondern nach dem Interesse. Was genau macht Remote für dich so wichtig? Hilf mir zu verstehen, was du brauchst. Und wenn man das Interesse versteht, findet man oft kreative Lösungen, die für beide Seiten funktionieren, jenseits der festgefahrenen Anfangspositionen. Genau. Das Gespräch verlagert sich von einem Kampf, wer gewinnt, zu einer gemeinsamen Problemlösung. Von Konfrontation zu Kollaboration. So, was bedeutet das alles jetzt für dich? Wenn wir das zusammenfassen, ist die Kernaussage aus den Quellen ziemlich klar. Erfolgreich zu argumentieren hat weniger mit mehr Fakten oder einer lauteren Stimme zu tun, sondern viel mehr mit Architektur, Empathie und Strategie. Es geht darum, Brücken zu bauen, statt nur Recht haben zu wollen. Der entscheidende gedankliche Wechsel ist der von überzeugen wollen zu gemeinsam denken. Wenn du deine Argumente mit diesen Strukturen aufbaust, mit einer gemeinsamen Basis beginnst, die andere Seite anerkennst und die tieferen Interessen ansprichst,
Dann lädst du zur Zusammenarbeit ein. Du provozierst keinen Konflikt. Du präsentierst nicht nur Daten, sondern leitest einen gemeinsamen Prozess der Lösungsfindung. Und zum Abschluss noch ein Gedanke, den du mitnehmen kannst und der auf diesem Material aufbaut. Die Beispiele konzentrieren sich ja stark auf berufliche Kontexte. Eine Besprechung, eine Konferenz. Aber wie könnten diese Prinzipien, das Anerkennen des emotionalen Raums, das Unterscheiden zwischen Position und Interesse, die Art verändern, wie du diese Woche ein schwieriges Gespräch mit einem Familienmitglied oder einem Freund führst? Was passiert, wenn du aufhörst, den Punkt gewinnen zu wollen und stattdessen anfängst, das Interesse, das Bedürfnis oder die Angst hinter der Position des anderen zu verstehen? Wir kennen das doch alle, oder? Man ist mitten in einer Diskussion, vielleicht am Job, vielleicht an der Uni, und plötzlich fährt alles fest. Man hat das Gefühl, man redet einfach gegen eine Wand. Heute wollen wir genau das ändern. Wir haben uns für dich mal durch die Unterlagen eines Leitfadens gewühlt, der heißt Mastering Academic Argumentation and Sovereign Debate Strategies. Und da haben wir die besten Werkzeuge für dich rausgepickt. Unsere Mission heute ist also, dich vom, sagen wir mal, reinen Argumenteschmied zum souveränen Brückenbauer zu machen. Wir schauen uns an, was ein Argument wirklich schwach macht und wie man es mit ein paar Handgriffen in eine überzeugende These verwandelt. Wir trainieren auch, wie man auf Angriffe reagiert, ohne sofort in diesen Verteidigungsmodus zu schalten, und werfen einen Blick auf die unausgesprochenen Spielregeln im deutschen Debattenraum. Was mich an diesem Material so fasziniert ist, dass es die Perspektive verschiebt. Es geht am Ende gar nicht darum, eine Debatte um jeden Preis zu gewinnen. Das eigentliche Ziel ist, die Position des anderen nicht als Angriff zu sehen, sondern als wertvolle Information, quasi als eine Ressource, die uns hilft, gemeinsam zu einer besseren Lösung oder einem tieferen Verständnis zu kommen. Es ist halt der Unterschied zwischen dem Bau von Mauern und dem Bau von Brücken. Okay, packen wir das mal aus. Starten wir doch direkt mit was Greifbarem aus den Unterlagen. Die Autoren schlagen vor, sich mal 3 typische, aber fehlerhafte Argumente anzuschauen, wie sie einem jeden Tag begegnen können. Das erste Beispiel dreht sich um künstliche Intelligenz. Die schwache Version klingt so: Künstliche Intelligenz wird Arbeitsplätze zerstören. Die Oxford-Studie sagt 47% Automatisierungsrisiko voraus. Wir müssen den Einsatz verbieten. Da schrillen bei mir sofort die Alarmglocken. Wir sehen hier einen ganz klassischen Dreiklang der Unschärfe. Erstens dieser Absolutismus, das Wort zerstören. Ja, total. Das ist pure Schwarz-Weiß-Malerei. Es ignoriert komplett, dass technologische Umbrüche immer beides sind, Abbau und Aufbau. Es ist eine Veränderung, keine Zerstörung. Das macht das Argument sofort angreifbar. Stimmt, es lässt gar keinen Raum für eine andere Sichtweise. Und was ist der zweite Fehler? Die selektive Zitierung. Man pickt sich die eine dramatische Zahl aus dieser bekannten Oxford-Studie raus, die halt ins eigene Katastrophennarrativ passt. Gleichzeitig ignoriert man aber komplett andere Quellen, wie zum Beispiel die Studien vom Weltwirtschaftsforum, die detailliert aufzeigen, wie viele neue Jobprofile durch KI erst entstehen. Das ist keine ehrliche Auseinandersetzung, das ist Rosinenpickerei. Und der dritte Punkt? Das ist die Unverhältnismäßigkeit der Lösung. Aus dieser komplexen Situation wird die Forderung verbieten abgeleitet. Das ist eine Panikreaktion, kein konstruktiver Vorschlag wie regulieren oder gestalten. Verstehe. Das schwache Argument ist also absolut einseitig und panisch. Wie klingt denn die starke, überzeugende Version, die das Material vorschlägt? Die starke Version öffnet das Gespräch, statt es zu beenden. Sie könnte so klingen: KI wird unsere Arbeitsmärkte tiefgreifend verändern. Es werden Jobs wegfallen, aber eben auch ganz neue entstehen. Die entscheidende Frage ist für mich daher nicht Verbieten oder Freigabe, sondern: Wie gestalten wir diesen Übergang sozialverträglich? Könnten Qualifizierungsoffensiven oder Modelle wie ein bedingungsloses Grundeinkommen hier eine Brücke sein? Man merkt sofort, das ist eine Einladung zum gemeinsamen Nachdenken. Genau. Absolut, ein riesiger Unterschied. Kommen wir zum zweiten Beispiel. Das kennt wirklich jeder aus Meetings. Eine neue Idee wird präsentiert und die Reaktion ist: Deine Idee ist unrealistisch, das Budget reicht nicht und die Zeit auch nicht. Machen wir lieber das Standardverfahren. Die klassische Killerphrase. Ja. Das Wort unrealistisch ist ja kein Argument. Es ist eine Abwertung. Es prüft nicht, es blockiert.
Dahinter steckt oft einfach die Angst vor dem Neuen oder die Bequemlichkeit des Gewohnten. Das Argument ehrt die eingebrachte Mühe in keiner Weise, sondern schlägt die Tür zu. Das ist genau der Punkt. Es fühlt dich an wie eine Abfuhr. Die starke Version, die in den Unterlagen skizziert wird, macht das Gegenteil. Sie öffnet die Tür, selbst wenn sie die Idee am Ende nicht sofort umsetzt. Sie könnte so klingen: Ich sehe den Charme deiner Idee, besonders die starke Kundenorientierung gefällt mir. Gleichzeitig stoßen wir bei Budget und Zeit an harte Grenzen. Wir haben ein Budget von 15.000 € und 3 Wochen Zeit. Dein Konzept bräuchte nach meiner Schätzung aber mindestens 40.000 € und 6 Wochen. Genau, und jetzt kommt der entscheidende Teil. Statt des Punktes am Ende kommt ein konstruktives Angebot. Lass uns mal überlegen. Können wir vielleicht den Kern deiner Idee in ein schlankeres Format gießen, das in unser Budget passt? Oder ist die Idee so gut, dass wir sie für das nächste Quartal priorisieren und das nötige Budget beantragen sollten? Das verwandelt eine Konfrontation in eine Kooperation. Exakt. Der Ideengeber fühlt sich wertgeschätzt, selbst wenn die Idee nicht sofort 1:1 umgesetzt wird. Das dritte Beispiel ist der Appell an eine anonyme Autorität. Alle Experten sind sich einig, das Projekt muss gestoppt werden. Punkt. Hier stolpere ich sofort über das Wort alle. Das ist doch ein klassisches Totschlagargument, oder? Absolut. Es ist ein vages Autoritätsargument. Wer genau sind alle Experten? Sind es interne, externe? Wurden sie befragt oder ist das eine Interpretation? Und dieses scharfe Punkt am Ende ist immer ein Warnsignal. Es signalisiert, ich will hier nicht mehr diskutieren. Stimmt. Das ist das Gegenteil von souveräner Argumentation. Souveränität braucht keinen Punkt, sie lädt zur Prüfung ein. Und was hier auch fehlt, ist die Transparenz über eigene Interessen. Vielleicht hat der Sprecher Sorge um sein eigenes Team, das überlastet ist. Das ist ein legitimes Anliegen, aber es wird hinter der Fassade der Experten versteckt. Und die stärkere Version würde genau das transparent machen. Sie würde sagen, 3 der 5 externen Gutachter empfehlen einen Stopp, vor allem wegen der regulatorischen Risiken. 2 sehen aber durchaus noch Potenzial, wenn wir den Fahrplan anpassen. Und dann kommt die persönliche Ebene. Ehrlich gesagt, treibt mich auch die Sorge um mein Team um, das an der Belastungsgrenze arbeitet. Können wir einen dritten Weg finden, der sowohl die Risiken minimiert, als auch das Potenzial des Projekts nicht komplett aufgibt? Das schafft sofort Vertrauen und eine gemeinsame Basis. Von der Konfrontation zur gemeinsamen Problemlösung. Exakt. Das ist der Kern. Okay, das zeigt uns, wie wir unsere eigenen Argumente wasserdicht machen können. Aber was passiert auf der anderen Seite? Wenn jemand unsere sorgfältig aufgebaute These mit einem einzigen, scharfen Satz zu Fall bringen will. Das ist ja oft der Moment, wo es persönlich wird und man in die Defensive gerät. Das ist die Königsdisziplin. Nehmen wir einen typischen Angriff aus den Quellen. Jemand hört sich deinen Vortrag an und sagt dann in der Fragerunde, Ihre Studien sind veraltet. Autsch. Mein erster Impuls wäre totale Verteidigung. Zu sagen, nein, sind sie nicht. Die sind immer noch relevant. Aber ich vermute, das ist genau der falsche Weg. Es ist der menschlichste Weg, aber strategisch der unklügste. Er führt direkt in den Grabenkampf. Die souveräne Reaktion, die das Material vorschlägt, ist radikal anders. Du verteidigst dich nicht, du stimmst sogar teilweise zu. Du sagst, danke für den wichtigen Hinweis. Sie haben recht, die Primärstudie, die ich zitiert habe, ist von 2019. Ah. Damit nimmst du dem Angriff sofort die gesamte Energie. Du entwaffnest den Kritiker, indem du ihm Recht gibst. Aber dann habe ich doch verloren. Ich habe doch gerade zugegeben, dass meine Quelle alt ist. Nur für einen Moment. Denn direkt danach kommt die Präzisierung. Du könntest ergänzen, was für die Validität der Kernaussage aber entscheidend ist, die Ergebnisse wurden 2023 in einer umfassenden Meta-Analyse bestätigt. Die zeige ich Ihnen nachher gerne. Du kannst sogar noch einen draufsetzen und ein kleines Versäumnis einräumen. Ich hätte die neuere Meta-Analyse direkt zitieren sollen. Das ist ein fairer Punkt. Und zack. Damit ist die Diskussion sofort wieder auf der Sachebene, der persönliche Angriff ist verpufft und du wirkst unglaublich souverän und selbstsicher. Das ist wirklich ein cleverer psychologischer Kniff. Ein anderes Beispiel aus den Quellen ist der Einwand, das, was Sie beschreiben, gilt vielleicht für Städte, aber sicher nicht für den ländlichen Raum. Wieder das gleiche Prinzip. Nicht verteidigen, sondern den Einwand als wertvolle Ergänzung anerkennen. Die souveräne Antwort wäre,
Ein exzellenter Punkt. Sie haben absolut recht, meine Daten stammen primär aus urbanen Kontexten. Das ist eine klare Limitation meiner bisherigen Argumentation. Du benennst die Schwäche also selbst, bevor der andere es weiter tun kann. Und dann? Wie kommt man aus dieser Defensive wieder raus? Indem du den Kritiker ins Boot holst. Du machst aus seinem Angriff eine Einladung zur Kooperation. Welche spezifischen Unterschiede im ländlichen Raum sehen Sie denn als besonders relevant an? Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht können wir gemeinsam überlegen, ob der Kernmechanismus meines Modells trotzdem übertragbar wäre. Plötzlich seid ihr keine Gegner mehr, sondern Partner. Genau. Auf der Suche nach einer besseren, umfassenderen Lösung. Das ist stark. Und was macht man bei dem härtesten Angriff von allen? Wenn jemand sagt, das ist doch reine Ideologie. Da ist die Versuchung am größten, emotional zurückzuschlagen. Oh ja. Der Schlüssel ist aber, die Provokation komplett zu neutralisieren. Du gehst nicht auf das Wort Ideologie ein, sondern konterst mit einer ruhigen, sachlichen Rückfrage. Eine, die eine gemeinsame Faktenbasis unterstellt. Zum Beispiel: Ein interessanter Gedanke. Darf ich kurz darlegen, auf welcher Faktenbasis meine Schlussfolgerungen beruhen? Danach würde ich wirklich gerne verstehen, welche Fakten Sie vielleicht anders gewichten oder welche Ihnen fehlen. Ah, das ist raffiniert. Man unterstellt dem anderen also nicht, dass er keine Fakten hat. Sondern nur, dass er sie anders gewichtet. Genau. Das nimmt dem Vorwurf die Schärfe. Total. Und es ist eine Einladung, die Karten auf den Tisch zu legen. Es signalisiert: Ich bin bereit, meine Fakten zu zeigen, wenn du bereit bist, deine zu zeigen. Meistens stellt sich dann heraus, dass die Gegenseite gar nicht so viele Fakten parat hat, wie der laute Vorwurf vermuten ließ. Um zu sehen, wie das in der Praxis auf höchstem Niveau aussieht, schauen wir uns ein Beispiel aus den Unterlagen an. Ein Dialog aus einem Masterseminar an der Humboldt-Universität. Thema war das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE. Richtig, ein hochspannender Austausch. Ein Student, nennen wir ihn mal Student A, stellt das finanzierbare BGE-Modell von Professor Altmann vor. Sofort meldet sich eine andere Studentin, Studentin B, und bringt den zentralen Kritikpunkt: die Gefahr der Inflation. Und sie macht das nicht als pauschale Behauptung, sondern zitiert als Beleg eine ganz neue Wiener Simulationsstudie von 2024. Okay, das ist ein harter Konter, faktenbasiert, neuere Studie. Damit hätte sie die Debatte ja eigentlich schon für sich entscheiden können. Das hätte man denken können. Aber die Reaktion von Student A ist das, was die Autoren als Meisterklasse bezeichnen. Zuerst bedankt er sich für den wichtigen Einwand. Deeskaliert schon mal. Genau. Dann sagt er nicht: Deine Studie ist falsch, sondern er identifiziert den eigentlichen Kern des Dissens. Er sagt sinngemäß: Das ist spannend. Wenn ich es richtig sehe, liegt der Unterschied nicht im Ergebnis, sondern in den Annahmen, die beide Modelle treffen. Altmann rechnet mit einer Inflationsrate von 1,8%, während die Wiener Studie von 3,5% ausgeht. Wow, er streitet sich also gar nicht über das Ergebnis, sondern legt die darunterliegende Mechanik offen. Exakt. Und dann kommt der geniale Brückenschlag. Er schlägt vor: Statt uns jetzt zu streiten, welche Annahme die richtige ist, sollten wir vielleicht festhalten, dass die empirische Basis für beide Annahmen relativ dünn ist. Was bräuchten wir, um eine verlässlichere Aussage treffen zu können? Und das hat die ganze Dynamik verändert. Völlig. Die Debatte kippt von einer Konfrontation in eine Kooperation. Die beiden einigen sich darauf, dass die beste Datenquelle ein regionales Pilotprojekt wäre. Am Ende beschließen sie sogar, gemeinsam einen kurzen Projektvorschlag dafür zu skizzieren. Wahnsinn. Das ist das Ideal, von dem die Quelle spricht. Die gegnerische Position wird nicht als Hindernis gesehen, sondern als Ressource, die die eigene Analyse schärfer und besser macht. Das ist wahre Souveränität. Das leuchtet ein. Wenn wir das jetzt mal eine Ebene höher heben, das Material spricht auch von kulturellen Codes, quasi den unsichtbaren Regeln, die gerade im deutschen akademischen und professionellen Kontext eine große Rolle spielen. Ja, und die sind entscheidend. Der erste Code, den die Autoren nennen, ist: Direktheit wird als Respekt verstanden. Eine scharfe, aber rein sachliche Kritik an einer These ist im deutschen Kontext in der Regel kein persönlicher Angriff. Im Gegenteil sogar. Genau. Das erklärt einiges. Man kennt das ja, dieses Gefühl, wenn eine Kritik fast brutal ehrlich wirkt. Aber der Gedanke dahinter ist eigentlich: Ich nehme deine Idee und deine Intelligenz ernst genug, um sie wirklich auf Herz und Nieren zu prüfen. Sagt: Deine These ist methodisch nicht haltbar. Dann ist das eine Einladung zur fachlichen Vertiefung und keine Beleidigung.
Wer das persönlich nimmt, hat den Code nicht verstanden. Sehr spannend. Und der zweite Code? Struktur als Vertrauenssignal. Im deutschen Kontext schafft eine klare, nachvollziehbare Gliederung oft mehr Vertrauen als reine Eloquenz oder ein charismatischer Vortrag. Wenn jemand sagt, mein Argument hat 3 Punkte, erstens, zweitens, drittens, dann signalisiert das, ich habe das hier systematisch durchdacht. Die Struktur ist das Gerüst, das der Argumentation Halt und Glaubwürdigkeit verleiht. Warum ist das so? Warum wiegt Struktur bei uns oft mehr als die große, mitreißende Erzählung? Eine Vermutung aus der Quelle ist, dass es mit einer Kulturtradition zusammenhängt, die Klarheit und Nachvollziehbarkeit über emotionale Überzeugung stellt. Eine klare Struktur erlaubt es dem Gegenüber, die Logik Schritt für Schritt zu überprüfen. Sie ist ein Angebot zur rationalen Prüfung, während ein rein emotionaler Appell das oft zu umgehen versucht. Und der dritte Code ist die Zurückhaltung bei Selbstlob. Absolut. Kompetenz zeigt sich hierzulande eher durch sachliche Präzision als durch Superlative. Ein Satz wie »Mein revolutionäres Modell wird die gesamte Branche verändern« erzeugt eher Skepsis. Stimmt. Stärker und überzeugender wirkt, das vorgeschlagene Modell adressiert 3 spezifische Lücken im aktuellen Forschungsstand. Ich zeige Ihnen jetzt die empirischen Belege dafür. Die Arbeit soll für sich selbst sprechen, nicht der Autor für seine Arbeit. Understatement wirkt oft kompetenter. Wenn wir das alles zusammenfassen, ist die Kernbotschaft eigentlich, dass überzeugende Argumentation weniger ein Wettstreit ist und mehr der Bau von Brücken. Die Quelle sagt ja, eine wirklich souveräne Argumentation besteht immer aus 3 Teilen. Eine klare eigene Position, zweitens die ehrliche Anerkennung des Wertes der anderen Position und drittens? Ein Vorschlag für eine Brücke dazwischen. Das ist die perfekte Zusammenfassung. Und damit du das nicht nur hörst, sondern direkt in die Praxis umsetzen kannst, gibt die Quelle einen sehr konkreten Impuls mit auf den Weg. Eine kleine Selbstreflexionsübung für eine Woche. Nimm dir ein kleines Notizbuch und notiere nach jeder wichtigen Diskussion, jedem Meeting, die Antworten auf 3 Fragen. Okay, ich bin gespannt. Die erste Frage ist, welches meiner Argumente hatte heute die stärkste Wirkung? Und warum genau? Das schärft den Blick für das, was funktioniert. Die zweite Frage ist das Gegenteil. Welchen Einwand habe ich zu schnell abgewehrt, statt ihn als Geschenk zu betrachten und ernsthaft zu prüfen? Das trainiert die Offenheit. Und die dritte, vielleicht wichtigste Frage, habe ich den emotionalen Kern hinter dem Argument meines Gegenübers erkannt oder habe ich nur auf der reinen Sachebene debattiert? Weil oft ja hinter einem sachlichen Streit eine ganz andere Sorge oder ein anderes Bedürfnis steckt. Genau. Das ist eine starke Übung. Das zwingt einen ja, aus dem eigenen Kopf herauszukommen und die Perspektive zu wechseln. Genau das ist das Ziel. Und es führt direkt zu dem provokanten Gedanken, mit dem die Quelle schließt. Wahre Souveränität entsteht nicht durch mehr Wissen oder bessere Rhetorik-Tricks, sondern durch mehr Neugier. Neugier auf die Logik des anderen, Neugier auf die blinden Flecken in der eigenen Position und Neugier auf diesen kreativen Raum dazwischen, wo völlig neue Lösungen entstehen können. Und damit geben wir dir eine letzte Frage mit auf den Weg. Was würde sich für dich ändern, wenn du deine nächste Meinungsverschiedenheit nicht als Kampf siehst, den es zu gewinnen gilt, sondern als ein gemeinsames Rätsel, das es zu lösen gibt? I want you to picture a scenario. And it's a scenario I think almost everyone listening has lived through at least once. Oh, I know where this is going. It's maybe 2:0 p.m. on a Tuesday. Mm-hmm. You're in a conference room, or maybe you're just staring at a grid of faces on Zoom, and you are sitting on a gold mine of data. Mm-hmm. I mean, you have really done the work. You've got the spreadsheets, the regression analysis, the charts are perfectly color-coded, your sources are triple-checked. Objectively, that you are right. You have the truth on your side, and that's a powerful feeling. It is. It feels like you're bulletproof. So you lay it all out, you present the findings with perfect clarity, you deliver the logic, and you sit back and you wait for that moment where the clouds part and everyone in the room says, brilliant, let's do exactly that. And Instead you get the blank stare. the dreaded silence. The silence. Or maybe the polite nod, the thanks, we'll take that under advisement. And then, maybe 10 minutes later, the loudest guy in the room,
who you know for a fact hasn't read a single page of your report. He suggests some gut-feeling idea, and everyone jumps on board. And you're just left sitting there thinking, am I taking crazy pills? It is, I think, the primary frustration of the modern knowledge worker. It's that dawning realization that being right is actually nowhere near enough. It drives me absolutely up the wall. And I know I'm not alone in that feeling. So that is what we are going to unpack today. We're doing a deep dive into what we're calling the invisible architecture of argumentation. A great term for it. We have a really fascinating stack of source materials today. We're looking at some case studies from top management consultancies. We've got notes on negotiation theory and even some bioethics debates. And the central thesis running through all of this is that most smart people, and I'm definitely including myself in this, we argue like scientists. Which sounds like a compliment, right? I mean, who wouldn't want to argue like a scientist? It does. That's what I thought. We use facts, logic, evidence. Isn't that what we're supposed to do? Yeah. It is what we are supposed to do if we are, say, writing a dissertation or publishing a paper. But it's actually a terrible strategy for influencing human beings. The sources we're looking at all argue that to actually move the needle in an organization or, even in a personal relationship, you have to stop arguing like a scientist and start arguing like a human. Okay, so what's the difference? It's about moving from what the text calls C1 to C2. Okay, C1 and C2. This sounds a little bit like we're studying for a language proficiency test or something. What are we actually talking about here? It's a great analogy, actually. Think of C1 as competence. This is your subject matter expertise. It's your IQ. It's your data. Most high performers, and I mean the really smart people in any room, spend 99% of their career trying to max out their C1. Of course. They think, if I just get smarter, if I just find one more fact, then people will finally have to listen to me. Because that's how school works, right? You get the right answer on the test, you get the A, you win. Right. It's a very straightforward transaction. Exactly. But the real world isn't a multiple choice test. The sources argue that to actually influence people, you need C2, which they define as mastery, or maybe a better term, strategic influence. And C2 isn't about having a higher IQ. It's not about more data. It's about understanding the emotional and structural framework that allows those facts to land. Okay, so it's the delivery system for the facts. It's the delivery system, it's the architecture, it's what one source calls strategic empathy. Strategic empathy. I have to be honest, whenever I hear the word empathy in a business context, my skepticism meter starts to go off a little bit. It sounds soft. It sounds like we're just supposed to be nice to people to get our way. Is that what this is? That's a really common misconception, and it's a fair one. Strategic empathy isn't about being nice. It's not about agreeing with everyone or holding hands. It's about decoding the hidden rules, the architecture, that determines whether your brilliant idea gets adopted or, gets buried in an inbox. It's cold, hard psychology. It's about predicting how the other person will react. Okay, that I could get behind. Psychology, not just platitudes. We're going to look at some really specific practical tools today. We're going to cover something called the Sandwich-Struktur, which is definitely not what you think it is. We'll talk about the surprising power of ambivalence, and then the defense arts, which is basically how to do verbal judo when someone comes at you and attacks your data. I love this. So we're basically learning how to win arguments without making enemies. Or, even better, how to turn an argument into a bridge, into something constructive. But to understand how to build that bridge, we have to start by looking at a disaster. We need to see the wreckage first. Yes, and the source material starts with a painful case study. It's essentially an autopsy of a failed argument. Right. Let's set the scene for everyone. We're in a top-tier consultancy firm in Munich. You know the vibe. High stakes, expensive suits, very, very serious people in a very serious room. And we have a brilliant analyst. The sources call her Chen. She is working with a German team, and the topic is the hot potato of our times, remote work. Ah, the topic that never, ever dies. Never. And Chen is arguing against a full remote work option. Now look, regardless of where you stand on remote work personally, you have to just look at her preparation here. She is C1 level 100. She did her homework? She brings out a McKinsey study from 2023 that says productivity drops by 4.7% in fully remote settings. She then cites a Harvard meta-analysis about how innovation requires physical presence, those water cooler moments. She is locked and loaded with facts. She has the truth. Or at least she has the data that points to a truth. So she presents it to the project leader, lays it all out very logically, and crickets. Nothing.
The project leader basically says, thanks for the numbers, Chen, but we're going to stick to the hybrid model we discussed. Which is just devastating, all that work. She's completely floored. She's sitting there thinking, did you not see the graph? The line went down 4.7%. Why did she fail so spectacularly? When we look at the autopsy of this moment, the sources point out 3 very specific structural errors. And these are mistakes that even very smart, very advanced speakers make all the time. They aren't errors of fact. They are errors of architecture. Okay, so let's break them down. What was error number 1? What's the first pillar of this failed bridge? She started with a conclusion. Her opening sentence was something along the lines of, therefore, based on the data, I plead against the remote option. Therefore, I plead. Okay, it sounds a little dramatic, but in the business world, aren't we told to be direct? Bottom line up front. Yeah. BLUF. Why is stating your conclusion first a mistake? Bottom line up front is great for a status update email where information is the only goal. But it is terrible for persuasion. When you walk into a room where people have strong feelings, and believe me, people have very strong feelings about remote work, and you announce, I have decided X, and here is why, you trigger a powerful psychological mechanism called reactance. Reactance. Okay, break that down for us. What is that? Reactance is that instant, visceral, don't tell me what to do reflex. It's the defensive wall that goes up. The second, human beings feel their autonomy is being threatened. By stating the verdict first, Chen positioned herself as the judge and the audience as the jury she needs to convert. Ah, okay. It creates an adversarial dynamic from the very first second. It's not a conversation anymore, it's a battle. So instead of inviting them to think with her on a problem, she's essentially telling them what to think. And nobody likes that. Exactly. The source suggests a C2 master approach would be to start with a shared observation, something everyone in the room can immediately nod their head to. Find the common ground first. Right. Imagine if she had started by saying something like, look, we all want to make sure the team stays as productive and creative as possible, but we also know the team is burning out from the commute. The real question is, how do we balance those two very real pressures? Okay, I feel the difference immediately. My shoulders just relaxed. If you say that to me, I'm nodding. I'm thinking, yes, that is exactly the problem we're facing. You are now a partner in solving a puzzle, not a defendant in a trial about your work habits. That makes so much sense. Okay, let's move on to error number 2. This one I found really counterintuitive. It's called anonymous authority. She cited the McKinsey study. Yes. Now, wait a minute. In that world, in the world of high-level consulting, McKinsey is the gold standard. Citing a top-tier study like that should be a power move. Why does the text call this an error? It is a power move, but it's a cold power move. It's impersonal. In a heated, emotional debate about team culture and daily life, citing a global study feels abstract. It feels distant. It can even feel a little bit like you're hiding behind a big, fancy report instead of having your own conviction. It lacks what the source calls sovereignty. So what's the alternative? We just ignore the data. That seems completely wrong. No, you never ignore the data. You use the data, but you have to anchor it in shared reality. The source argues that to be truly persuasive, you need to connect the external anonymous data to personal observation. You have to connect the big data to our reality. Right. It's a simple formula. Imagine if she had said, the McKinsey numbers show a big drop in spontaneous problem solving in remote teams. And honestly, that really reflects what I saw happen with Team A last week. Remember when the main server crashed? It took us 4 hours to fix it because we were just slacking back and forth trying to figure out who did what. Oh, okay. In the office, she could have continued, that would have been a 5-minute conversation with 3 of us huddled around a screen. Oh, wow. That is so much stronger. Because now, if I want to argue with her, I'm not just arguing with some PDF from McKinsey's website. I'm arguing with her lived experience of the server crash, which I probably also experienced. Exactly. Facts plus experience equals credibility. That's the formula they propose. The fact gives it weight, the experience gives it life. Got it. And that brings us to the third and final error in this autopsy. This is the big one. She completely ignored the emotional core of the issue. Why did the team actually want the remote work option? Well, it's usually about work-life balance, right? It's about avoiding a horrible commute. It's about feeling trusted by your employer to get your work done without someone watching over your shoulder. Right. It's an emotional value. It's about autonomy, trust, and quality of life. And she countered that deep-seated emotional need with a productivity statistic. She argued past their reality. Completely. She was talking about efficiency, and they were feeling a need for freedom and respect.
It's like bringing a calculator to a poetry slam. You're in the wrong genre. You're speaking the wrong language. That is a perfect analogy. Logic alone does not convince. The source says conviction happens at the intersection of three things: logic, emotion, and relationship. If you miss one of those legs, the tripod falls over. She had the logic, but she missed the emotion and damaged the relationship. So she failed because she was 100% right on the logic, but 100% wrong on the architecture. Precisely. She won the debate in her head, but she lost the room. And in the real world, the room is all that matters. Okay, I want to pivot here because it's easy to critique a failure. It's much harder to build a success. I want to see what this looks like when it's done right. And the source material gives us a success story that is, honestly, pretty high stakes. Yes, the malaria case. This is a powerful one. This isn't just about office productivity or where you work. This is literally life or death. We have a character, Dr. Lena Vogt. She's a biologist. And she has to present a very, very controversial topic to a room full of NGOs, ethics commissions, and potential donors. And the topic is gene drives, a really thorny subject. Right. For anyone unfamiliar, this is the idea of using genetically modified mosquitoes to fight malaria. Basically, editing the DNA of an entire species to stop it from carrying the disease. I mean, you can just imagine the tension in that room. People are deeply skeptical about playing God. They are worried about unintended consequences for the ecosystem. It's a fundamentally hostile environment for that message, and the fascinating thing is she drafted her speech two ways. The source gives us the logic-only draft, her C1 attempt, and then the C2 mastery draft. Let's hear the logic-only version first. This is what she, as a scientist, originally wanted to say. Her first draft essentially said this: malaria kills 600,000 people a year, mostly children. This gene drive technology has been shown to reduce transmission by up to 90%. The statistical risk of ecological damage is demonstrably lower than the current, certain risk of the disease continuing unabated. Therefore, it is ethically required that we proceed with this technology. I mean, it's rational, it's efficient, it's, as you might say, very German in its directness. It is logically perfect. It's an ironclad argument from a purely scientific point of view. But when she practiced it with her partner, he told her something brutal. He said, "It's cold." Ouch. That's gotta sting. He pointed out the flaw. He said, you talk about risks, but the audience hears human lives. You say ethically required, but they ask, who are you to decide for all of us? It feels like a lecture from an ivory tower, completely disconnected from the human stakes. So she rewrote it. She decided to use this invisible architecture we're talking about. How did the new version sound? She didn't change a single number. The data was the same. She changed the frame. She started with a story, a personal story about her nephew in Ghana. Oh, wow. That's a big shift. She described standing by his hospital bed. She described his yellow eyes, the fever, the violent shaking. And she said to the audience, in that moment, standing there, I didn't want to discuss risk assessment. I didn't care about the statistics. I just wanted to save him. That immediately takes it out of the abstract, out of the lab, and puts it right into the heart. It shifts the entire frame from assessing an abstract technology to saving a child's life. But then she did something even more powerful, and this is a concept I really want us to dig into. She used what the source calls the transparency of ambivalence. Transparency of ambivalence. Okay, now, hang on a second. Usually when we prepare an argument, we're told to be confident, fake it till you make it, don't show weakness, don't show doubt. Isn't admitting ambivalence, admitting you have your own doubts, a really bad thing? In the old model, in the C1 world, yes, you want to look like the unshakable expert who knows everything. But in C2 mastery, admitting your own doubt is what creates trust. How does that work? That seems so backwards. She looked at this hostile room and she said, as a mother myself and as a scientist, I also ask the question, what right do we have to change an entire ecosystem? I carry this doubt with me every single day, and it is a heavy, heavy burden. That is incredibly bold. She's admitting to a room of critics that she's not 100% sure. She's admitting she feels the immense weight of the decision. She's communicating, I am not a corporate lobbyist trying to sell you a shiny new product. I am a human being grappling with a terrible choice, just like you are. And what does that do to the audience's ability to attack her? It completely changes the nature of the attack. Think about it. If someone walks into a room acting like they know everything, what's your first instinct? My instinct is to prove them wrong. Yeah. I want to find the one hole in their armor. I want to take them down a peg. Of course you do. But what if they walk in and show you their own armor is already cracked? What if they say, I worry about this too? You can't attack them for being arrogant anymore.
The source says the entire dynamic in the room shifted. The questions went from hostile accusations like, "You are a monster," to constructive inquiries like, "Okay, given that risk, how do you propose we manage it?" She turned the wall into a table. They went from opponents to collaborators. Exactly. She didn't win by being smarter. She won by being more human. She recognized the emotional room she was standing in, and she stood in it with them. This is really the core of what we're talking about today, isn't it? It's not about manipulation. It's about resonance. It's about finding the right frequency for your message to be heard. That's a perfect way to put it. So we've seen the theory in action, both in failure and success. Now I want the toolkit. I want the practical steps. The source material outlines 5 pillars of sovereign argumentation. These aren't just theories. They are structural principles we can actually use in our next meeting. These are the blueprints for building that bridge. Let's start with pillar number 1. It's called the sandwich structure. Now, I'm assuming this isn't the compliment, criticism, compliment sandwich that we all learned in bad management training. You mean the shit sandwich? Yeah, exactly. The whole, "Hey, nice shirt, by the way, you're fired, but I really like your shoes." No, that is pure manipulation, and people can see through that in a second. The argumentation sandwich is completely different. It's a structure designed specifically for sensitive topics where you know there's going to be resistance, and it has 5 very specific layers. Okay, walk us through them. And let's use a real example. Let's go back to the remote work debate, since everyone has a strong opinion on that. Let's say you want to argue for bringing people back to the office 2 days a week. How do we sandwich that? Okay. Layer 1, the top slice of bread, is common and ground. You have to start with a value that everyone in the room can agree on. So you say, look, we all really value the flexibility and focus that our current setup provides. Easy enough. Everyone nods. No one's going to argue with that. What's layer 2? Layer 2 is the nuance thesis. You don't drop the hammer yet. You don't say we have to come back. You just point at the cloud on the horizon. However, over the last few months, I've noticed a subtle flattening of our creative exchanges. Subtle flattening. I like that. It's not accusatory. Yeah. Okay. Layer 3. Layer 3 is the reason example. This is the meat of the sandwich. This is where you put your hard data, your specific observation. For example, since we went fully remote, our team's rate of spontaneous aha moments, those hallway conversations that solve a big problem, has dropped by 70% according to our project logs. Now, usually, this is where most people would stop. They state the problem, they give the data, and then they demand the solution. So everyone needs to come back to the office starting Monday. And that's precisely where you lose them, because you haven't acknowledged the cost of your solution to them. This brings us to layer 4, the acknowledgement of counter-value. This is the most critical slice of the sandwich, and it's the one everyone forgets. Okay, so what does that sound like in our example? You have to articulate their potential objection for them. You say something like, now, I completely understand that the idea of a mandatory office stay feels like a constraint. I know how valuable those quiet, uninterrupted hours at home are for deep work, and I absolutely don't want to lose that benefit. Wait, so you're actually arguing against yourself for a moment. You are validating their resistance before they even have a chance to voice it. You are telling them, I see you, I hear your concerns, I am not steamrolling you. By validating their emotion, you lowered their defense systems. You prove that you have weighed both the pros and the cons, not just your own preference. Okay, so after you've done that, then you hit them with the actual proposal. Exactly. Layer 5, the precise thesis. And it's often framed as a third way, a compromise. So I was thinking maybe we can find a middle path. What if we establish 2 fixed days in the office with the explicit goal of connection and collaboration, not just control or checking boxes? That feels completely different. The frontal attack puts me in a corner and makes me want to fight. The sandwich invites me to dinner to talk about it. That's it. And that bottom slice, acknowledging the countervalue, is what makes the whole thing work. It signals respect, and respect is the currency of influence. I can see using that with my kids. I know you want to play video games. I know it's a lot of fun. And I don't want to stop you from having fun with your friends. But we also have a commitment to get homework done. So how about we work together on a solution? 30 minutes of gaming now, and then after homework, you can have another 30 minutes. It works everywhere. Okay, that's a great tool. Pillar number 2, proactive refutation. Or in German, vorausschauende Entkräftigung. Which, I have to say, sounds like a military maneuver. It sounds absolutely terrifying, but the concept is actually very simple. Steal their thunder. Steal their thunder, what do you mean?
Don't wait for them to raise the most obvious objection to your idea. Name it yourself first. So if I'm arguing for more home office and I know they're going to come back with, but what about the company culture? It suffers. I shouldn't just wait for them to shout it out. No, you say it. You build it right into your opening argument. I believe expanding our home office policy will increase productivity and retention. But I admit, and this is a real concern, that our company culture often suffers in purely virtual settings. So we need to address that head on. Why does that work so well? Isn't that just giving them the ammunition to shoot you down? Because once you say it, it's not ammunition anymore. It becomes a shared fact on the table. You immediately signal fairness and objectivity. You take all the wind out of their sails. If you are willing to admit the downside of your own idea, you prove that you have thought it through from all angles. It makes you look objective and well-prepared, rather than defensive and like a salesperson. Exactly. The opponent loses their primary rhetorical upper hand because you've already anticipated and validated their biggest point. You are guiding the discussion, not just reacting to it. I love it. Okay, pillar number 3, precise quantification. This feels like it goes right back to our Munich consultant, Chen, right? It does. It's the antidote to her mistake. Vague emotional statements are weak. A lot of people are unhappy with this new rule. That is so easy to dismiss. I can just come back and say, well, I know many people who are perfectly happy. Argument over. So how do we tighten that up? How do we make it land with more force? Specificity creates authority. Instead of many people, you say. In our department of 42 people, I spoke to 35 of them, and 28 reported that the new rule has significantly increased their stress levels. Oh, that lands very differently. That's a hard number. You can make it even stronger by being more specific. Of the 15 parents on our team, 13 told me that the new 9 a.m. mandatory start time is making school drop-offs impossible for them. That tells me you didn't just form an opinion in the shower this morning. You went out, you did the work, you looked, you counted. Precisely. Numbers show you have respected the reality of the situation enough to measure it. It makes your argument much, much harder to dismiss as just a feeling. Pillar number 4, meta-communication. This is one of my favorites, but it requires a bit of courage to pull off. It's about speaking about the conversation, not just in it. This is the emergency brake. This is the tool you pull out when a debate gets heated or it's going in circles or people are interrupting each other and it's just not productive anymore. You step out of the content of the argument and you address the process. Can you give us an example? When would you actually use this? Let's say we're arguing about a budget and we're just going around and around in circles. I might stop and say, hang on a second. I feel like we're talking past each other right now. Before we continue, can we clarify something? Are we trying to make a decision based on the lowest possible cost or on the best long-term value? Because we seem to be using 2 different metrics. You're essentially acting like the referee in the middle of the game. Or if things get personally nasty, you could say, I'm sensing some emotional sharpness in the room right now. The tension feels a little high. Should we maybe take a 5-minute break and grab a coffee? That is a real power move. It takes a lot of confidence to do that. It does, but it frames you as the sovereign guide of the debate. You aren't just a player on the field. You're also the person who can see the whole field. It prevents escalation and often earns you respect. And finally, pillar number 5, position versus interest. This is classic negotiation theory, isn't it? Getting to yes. It is, but it's applied to everyday arguments. It's a crucial distinction. The position is the concrete thing they demand. The interest is the underlying need or desire that they actually want to satisfy. Okay, so the position is, I demand to work from home full-time. Right, and if you just treat it as a yes-no question, you're probably going to have a fight. But if you get curious and you ask, can you help me understand why that's critical for you right now? You might discover the hidden interest. Maybe they say, well, I have a chronic illness and I need to be able to control my rest breaks throughout the day without judgment. And once you know that, the actual need, you can solve the problem in a dozen different ways without necessarily granting the initial position of full remote forever. Exactly. The solution might be a more flexible schedule or a private office they can use to rest. You can satisfy the interest without having to bow to the rigid position. But you only get there by asking why, with genuine curiosity. So those are the 5 pillars: the sandwich structure, proactive refutation, precise quantification, meta-communication, and distinguishing position from interest. It's a really powerful toolkit for any conversation. I want to try these out in a more active way. The source material has some great interactive scenarios. I'm going to play the role of the bad arguer, which I have to admit I'm naturally very good at, and I want you to critique my approach and then show me the C2 more masterful version. All right, let's do it. Give me your worst. Okay. Scenario 1.
AI anxiety. Here's my argument. I walk into the room and I say, AI is going to destroy jobs. The Oxford study says 47% risk. We need to ban it now before it's too late. Okay, a classic panic-based argument. The critique here is that you are being absolutist, using catastrophic words like destroy, and you are citing selectively. You are only looking at the potential loss, not the potential change or creation. It triggers fear, and fear triggers resistance, not thoughtful discussion. So how do I fix it? How do I make that same point about the risks of AI without sounding like a Luddite who wants to smash the machines? You'd use nuance in a broader perspective. You could say something like, look, there's no question that AI will change the job market deeply. The risk of displacement is very real. That Oxford study you mentioned suggests 47%. That's a huge number we have to take seriously. But on the other hand, the World Economic Forum predicts AI will also create 97 million new jobs. So the real question for us isn't ban or allow, but how do we prepare our team and our society to manage this transition? I see. That shifts the whole debate from a simple yes-no fight to a more complex how conversation. It moves the frame from fear to responsible management. It makes you look like a strategic leader, not a victim of change. Okay, good. Scenario 2. Someone on my team pitches a new, ambitious project, and my response is, that's completely unrealistic. There's no budget. We don't have the time. Next idea. Ouch. Brutal. That's what the source calls a blanket devaluation. You crush the person along with their idea. You haven't just said no to a project, you've just made an enemy and discouraged them from ever bringing you an idea again. So what's the C2 version? I mean, the reality is I still need to say no. The budget and time constraints are real. The principle here is value first, then limits. You start by acknowledging the merit in the idea. I really see the charm of this idea, especially the focus on improving the customer experience. That part is brilliant. However, we're facing some hard limits on the implementation side. We have a $15K budget for this quarter, and your proposal would require about $40K. Is there a way we can strip this down to a core version, a pilot project, that we could launch with the resources we have? So that keeps the creative energy alive, but frames it within the bounds of reality. It invites them to solve the budget problem with you. You've turned it from a rejection into a collaborative brainstorming session. Okay, last one. Scenario 3. The all experts agree. Fallacy. I'm in a debate, and I say, look, all the experts agree that we should stop this project. Period. End of story. The lazy authority argument, first of all experts, is almost always a fiction. Second, it makes you sound like you haven't actually read the experts yourself, you've just read a headline about them. It's a way of shutting down debate, not engaging in it. So the answer is just to be more specific. Specificity and transparency, a much stronger way to say it would be. Looking at the review panel's feedback, 3 of the 5 external reviewers recommend we stop the project. The other 2 still see potential but have serious reservations. My personal tendency is to agree with the majority and stop, honestly, because I'm very worried about my team's current workload, and I don't think we can fix the issues they raised. You know, it's interesting. Hearing you add that personal worry at the end, I'm worried about my team, that actually makes me trust the expert citation more. Of course, because it's transparent. You aren't just hiding behind the experts. You are standing next to them and revealing your own reasoning. You're being a human, not just a mouthpiece. This is great stuff for when the conversation is civil, but we have to address the elephant in the room. What happens when the other person isn't playing by these nice structured rules? What happens when you use the perfect sandwich structure and they just metaphorically punch you in the face? Yes. Welcome to the defense arts. Because even if you are perfectly structured and sovereign, someone might just try to take your legs out from under you. The source material lists 3 specific types of common attacks. I really want to drill into these because I think I've faced all of them in the last month alone. Let's break them down. They're very recognizable once you know what to look for. Okay, attack type A, the data nitpick. You're presenting a major strategic plan. You're on slide 20, and someone in the back interrupts and says, wait, go. This graph is from Q3. We're already in Q4. This data is old. Your entire argument is invalid. The classic derailment tactic. They find a 1% error, a tiny flaw, and try to use it to invalidate 100% of your argument. It's a way to seize control. My first gut instinct is to get defensive and fight back. It's not that old. The trend is exactly the same. You're just being pedantic. Which is exactly what they want. That's a defensive crouch. It signals insecurity. If you get into a fight over the date on the slide, you are fighting on their turf about their topic. The sovereign C2 move here is gratitude and pivot. Gratitude. For what?
They just publicly insulted my work. You thank them for the punch, you take a breath, you look at them, and you say, that is a fair point. You're absolutely right. This is the Q3 data. Thank you for flagging that. I appreciate the attention to detail. I mean, that just stops them in their tracks. They're ready for a fight, and you just gave them a compliment. Completely. You've agreed with them. There's nothing left for them to push against. Then you pivot back to your frame. The underlying mechanism and the trend line, however, haven't changed in Q4, and they remain robust. But point taken, I'll make sure to update the slide for the final version of this deck. You admit the small, tactical loss to win the big strategic war. You show that you care more about the truth and getting it right than about being right in that one specific moment. That projects ultimate confidence. Okay, I can see that. Attack type B, the context attack. That's a nice theory, but you have no idea about rural areas. You're a city slicker. Your plan will never work in our market. This is a direct attack on your competence and your credibility. It's an attempt to disqualify you personally from even having an opinion. And the defense for this one? Immediate and total admission of limitation. Really? You don't fight it at all, you just admit it. You lean right into it. You say, you are 100% right. My data is primarily urban, and that is a blind spot in my analysis. I need your help. What specific differences do you see in rural areas that would change how this works? Let's check together if the core mechanism still transfers. Wow, that completely turns the tables. You turn the attacker into the expert. Exactly. Instead of getting into a pointless fight over who knows more, you invite them to fill in the blank in your knowledge. It becomes collaborative problem solving. You instantly diffuse the ego battle. All right, now for the boss level. Attack type C, the ideology attack. This is the one you see online all the time. This isn't about data. This is just pure woke ideology. Yeah. Or on the flip side, this is just late-stage capitalist greed talking. The label slap. This is a tactic designed to shut down all thought. It turns a complex issue into a simple tribal war. You're on that team, I'm on this team, therefore we must fight. So how on earth do you defuse that kind of bomb? You have to absolutely refuse to accept the frame. If you start arguing back, I'm not woke, or I'm not greedy, you've already lost. You're playing their game in their frame. The defense here is what the source calls neutralize via curiosity. How do you stay curious when someone has basically just called you a name? It takes immense self-control. But you lean in. You say calmly, that's an interesting perspective. I have a totally different picture of the situation based on these numbers right here. I'd love to see the data you're looking at that leads you to that conclusion. Can you walk me through the facts you're weighing differently than I am? You force it back to the evidence. You treat their ideological outburst as if it were a data-driven conclusion. You refuse to accept the emotional bait. You keep putting the facts back on the table. Here are my cards, please show me yours. And 9 times out of 10, they don't have any cards. They just have anger. And that becomes obvious to everyone else in the room. It takes a lot of practice and a lot of emotional self-control. It does. But that is what C2 mastery is all about. It is emotional regulation in the service of clarity. Speaking of mastery, the source material includes a fascinating masterclass dialogue transcript. It's about universal basic income, or UBI. Yes, this is a great example of 2 students debating a very complex, very politically charged topic without it devolving into a shouting match. They actually build something together. So we have student A, who proposes UBI based on something called the Altman model, which claims it can be done in a cost-neutral way. And then we have student B, who critiques it using the Vienna simulation, a study which predicts that UBI would lead to massive inflation. The normal C1 debate would be, my study is right, no, my simulation is better, and nobody learns anything. It's just a battle of dueling PDFs. But they do the C2 thing. Student A doesn't defend her source, she actually accepts the critique. It's a brilliant move. Student A says, you know what, the inflation risk is the central point. You are absolutely right to focus on that. Then they go a step further and agree that the empirical basis is actually pretty thin for both of their positions. They admit that nobody actually knows for sure what would happen. It's all just models and predictions. And that admission of shared uncertainty is what allows them to move from who is right to the much more interesting question, what are the best assumptions we can make? And the solution they come up with isn't I win, you lose. It's let's propose a joint pilot project in a specific region, like Lausitz, to generate some real data so we can have a more informed debate. They ended not with a winner and a loser, but with a collaborative project.
That is the highest level of argumentation, when the result is a new creation, a new path forward, not just one person dominating the other. Now, one thing that's mentioned in the source material is that a lot of these codes, the emphasis on structure, the directness, are somewhat culturally coded as a German academic style. Yes, the source material does originate from a German context, and it's worth touching on some of those specific cultural quirks because they can be useful anywhere. Let's talk about Code 1, directness as respect. This is a really interesting one. In many cultures, especially in North America or parts of Asia, direct criticism can be seen as rude or aggressive. But in this specific German academic context, criticizing the matter, the content, very sharply is actually seen as honoring the intelligence of your counterpart. It's like saying, I respect you and your brain enough to not sugarcoat this for you. Yeah. Here's the flaw in your logic. Exactly. It's not a personal attack. It's your thesis has a hole right here, and I'm pointing it out so we can fix it together. The key tip is to learn to separate the relationship level from the content level. You can be very hard on the content while remaining very soft and respectful on the person. Okay, then there's Code 2, structure as trust. Germans, as a stereotype, love an outline. Saying, I have 3 points I would like to make is very common. To some, that can sound a bit rigid or overly formal. It can, but the signal it sends is, I have thought this through carefully. I am not just speaking off the cuff. In this context, that structure builds trust more effectively than charisma or eloquence does. In fact, sometimes too much eloquence can be seen as suspicious, whereas a clear structure is seen as reliable. If you ramble, you can lose trust quickly. And finally, Code 3, understatement. Yes, avoid superlatives. Don't say your idea is revolutionary or perfect or game-changing. Instead, say, this model addresses 3 specific gaps in our current process. Be precise about the limits and the scope of your argument. Exactly. Competence is shown by knowing where your argument ends. If you claim your solution solves everything, you actually look naive and less credible. We're getting near the end of our time here, and I want to shift from how we transmit our own ideas to how we receive others. The source talks about critical consumption of arguments. This is so important. If we are going to argue better, we need to have better inputs. This is about reading sources and hearing arguments with a kind of X-ray vision. What should we be looking for when we're consuming information? The sources suggest 3 main things to analyze. First, interest analysis. This is the classic follow the money. Who paid for this study? What is the author's career goal? Is there a hidden agenda behind the information being presented? Always follow the money. Second, assumption mapping. What are the invisible values that underpin this argument? Is the author implicitly valuing efficiency over social justice, or are they valuing safety over personal freedom? Every single argument has a hidden value hierarchy, and you have to learn to see it. And what's the third thing? Context limits. This goes back to what we said earlier. A 2018 study on the pros and cons of remote work cannot be applied one-to-one to a post-2020 world. The world broke. The context completely changed. Data has an expiration date. You always have to check the timestamp and ask, is this still relevant? You wrap all this up into a habit. The expert in the source material suggests a 7-day challenge, a simple notebook exercise, and I'm actually going to try this myself. It's so simple, but it's incredibly effective. For 1 week, after every significant debate or argument you have, whether it's a big meeting at work or a small disagreement at the dinner table, take 2 minutes and write down the answers to 3 questions. Okay, what are they? Question 1, what was the single argument I made that worked best? Question 2, which objection from the other person did I dismiss too quickly? Ooh, that one requires some humility. It really does. And question 3 is the most important. Did I catch the emotional core of their position? That third one is the killer, isn't it? Did I understand what they were actually feeling, not just what they were saying? If you do that consistently for a week, you will start to see the matrix. You'll see the invisible architecture everywhere. You'll see where you forgot to add the bottom slice of the sandwich. You'll see the exact moment where you got defensive instead of getting curious. It's a muscle you have to train. So, after this whole deep dive, what does this all mean for us? What's the final takeaway? I think it means that sovereign argumentation is not a weapon to win a fight. It's an invitation to build something better. It requires you to have a clear, well-supported position, yes, but it also requires you to have the wisdom to recognize the countervalues and the skill to build a bridge between them. Every argument is a bridge, not a wall. I really like that. And every objection isn't an attack, it's an invitation to deepen your own understanding. So here is our challenge to you, the listener. For the next week, just for the next 7 days, pick one situation per day. It could be with your boss, with your partner, maybe even with your kids,
and consciously use the sandwich structure. Just try it once a day. Start with that common ground. Put your reason in the middle. But most importantly, don't forget to acknowledge their side of it. Don't skip that bottom slice of bread. And just see what happens. Notice if the arguments are less likely to be rejected outright. And notice, and this is really important, if you feel less exhausted afterwards. Because you aren't fighting anymore, you're building. That's it for this deep dive into the invisible architecture of argumentation. Go out there and build some bridges. Thanks for listening. Thank you.